Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Так, я приношу поклоны всем своим Шикша и Дикша Гуру, всем собравшимся вайшнавам. По милости Гурудева и всех Махабхагавата Ачарьев мы сегодня можем встретиться еще раз. So, today we are going to read the first and second verses of the 32nd chapter of Srimad Bhagavatam, in which Srila Shukadeva Goswami will describe how Krishna he appeared again in front of the gopis. Сегодня будем обсуждать первые два стиха 32 главы 10 песни Шримад Бхагаватам, где Шукадева Госвами описывает, как Кришна снова появился перед гопи. The Rajadevis, they were weeping and they were about to leave their bodies. So then suddenly Krishna, he appeared in front of them with a very beautiful smile. В Раджадеве они плакали в разлуке с Кришной, и они были готовы оставить свои тела, но в этот момент Кришна с прекрасной улыбкой появился перед ними. Shri Sukha Uvacha Iti Gopya Pragayantya Pralapantyascha Chitradha Rurudu Suswaram Rajam Krishna Darshana Lalasa. Srila Shukadeva Goswami said, O Parikshit Maharaj, the gopis of Braj, they were feeling intense eagerness to see their beloved Krishna. Шукадева Госвами сказал, о Махараджа Парикшит, гопи в Раджа очень сильно хотели увидеть Кришну. Yes, and they could no longer contain their very intense feeling of separation.
и больше не могли сдерживать свои чувства разлуки. And now, lamenting so much, they spoke so many sad words. И сейчас, скорбя, они произнесли очень много печальных слов. Yes, and their voices were full of sorrow and were like very much, and they were very much like sounding very grave. И их слова были полны печали и звучали очень серьезно. Now the second verse. Tasam mavira buchori smayamana mukambuja pitam bara dharasragvi sakshan manamata manamatha. Just then Krishna, who is the crest jewel of the Sura dynasty, he appeared before the weeping Brajadevis. Мы читаем 2 стих. Затем Кришна, который является драгоценностью династии Шуры, он появился перед Гопи. Yes. And a very gentle smile appeared on his face. Очень мягкой улыбкой на лице. And he had a very beautiful forest garland around his neck, and he was wearing a yellow garment. На его шее была прекрасная гирлянда из лесных цветов, и он был одет в желтые одежды. Yes, and the beauty of such form of Krishna even bewilders the mind of the Cupid. И он был так прекрасен, что мог пленить даже Бога любви. Yes. So now the commentary about this verse that Srila Gurudeva gave, it's actually coming from the book Bhajan Rahasya that he wrote there, and the devotees, they just put here together in the book. Комментарий к этим стихам взят из книги Гурудева Баджана Рахасия, которую он написал ранее, и преданные просто взяли оттуда отрывок и поместили в качестве комментария. So Krishna, he disappeared from Rasa Lila, and then the gopis, they arrived at the bank of Yamuna, weeping so much in separation from him. Итак, Кришна исчез с танца Расалилы, и гопи, они в большой печали собрались на берегу Ямуны и плакали. Yes, after having tried all the possibilities to find Krishna, they just sit and perform kirtan. После того, как они исчерпали все возможности найти Кришну самостоятельно, они просто сели и стали проводить киртан. And they use so many different types of metaphors to express their sentiments. И они использовали различные метафоры, чтобы выразить свои чувства. Yes. And they were full of prema and also at the same time very restless due to the pain of separation. Их слова были исполнены премой, и в то же время они пребывали в большом беспокойстве из-за разлуки с Кришной. And the tears were flowing all the time from their eyes. И из их глаз все время текли слезы. So hearing their weeping and their very deep kirtan, Krishna, who was in the forest, he suddenly appeared in front of them. И слыша их слова и их удивительный киртан, Кришна, который прятался в лесу, в тот же момент появился перед ними. Yes. So in this verse, Srila Shukadeva Goswami, he was completely absorbed in Manjari Bhava. И в этих стихах Шрила Шукадева Госвами, он полностью погружается в Манджари Бхаву. And therefore he used the word Sauri because he was angry with Krishna. И он использует слово шаури, это, поскольку он был разгневан на Кришну. Yes. So, look, I'm repeating again just to make sure everyone understands.
Srila Gurudev said that Shukadeva Goswami, he was in the mood of Manjari. Итак, я еще раз хочу повторить, что Шрила Гурудев подчеркивает, что Шукадева Госвами находился в настроении Манджари. Yes, and therefore he's calling Krishna as Shauri. Shauri means the one who comes in dynasty of the Shura. Шаури означает тот, кто происходит из династии Шуры. And this is one type of insult to Krishna, because Krishna, he don't like to be addressed like this. И это своего рода оскорбление Кришны, потому что Кришне не нравилось, когда к нему его так называли. Yes, because the members of the Shura dynasty, they have a very hard and deceitful heart. Потому что члены династии Шуры, у них было очень, такие сердца полные обмана. But Shukadeva Goswami, he was unable to tolerate the agony of separation that Swamini was feeling from Krishna. Но Шукадева Госвами не мог вынести агонии и разлуки, которые испытывал его с вами. And therefore he saw that the way Krishna was hiding, that was actually a problem, that was a defect on Krishna. И он считал, что то, что Кришна прятался от Гопи, это было его недостатком. And he addressed Krishna saying, the young girls of Braj, they are simple lovers. И он обращается к Кришне, что юные девушки в Раджа, они были влюблены в него. Они были простыми. And then you become so happy in making them unhappy. А ты очень радовался, когда делал их, причинял им страдания и несчастья. Seeing the gopis afflicted by that, you just display your prowess. Means your shaurya. Prowess means shaurya. Причиняя им такие страдания, ты демонстрировал свое могущество. Это вот означает шаурия. Yes. So in this way, Srila Shukadeva Goswami, he felt that this so-called prowess of Krishna, it was actually a disgrace. Шукадева Госвами, он говорит, что так называемое могущество Кришны, это было проявлением неблагочестивого поведения. Yes. And then he said to Krishna, if your heart were truly honest, you would not have done such a thing to the gopis. Он говорит, что если бы в твоем сердце была честность, ты бы не поступил так с Гопи. Yes. So this is one example of like defamatory words used in the stage of prema. Это пример того, как различные слова используются в состоянии премы для того, чтобы принизить человека. Only those who are in prema, in stage of prem, they can speak like this. Только те, кто находится на уровне премы, могут говорить таким образом. Yes. So this is how Srila Shukadeva Goswami, he is addressing Krishna in a very angry way. Так Шрила Шукадева Госвами, он в гневе обращается к Кришне. Yes. And he is in the mood of Manjaris because he's taking the side of Radharani. И он находится в настроении Манджари, поскольку он принимает сторону Радхарани. So then suddenly Krishna, he appears in front of the gopis, showing all his beautiful form, described in this verse. И так Кришна появился перед Гопи, явив свой прекрасный облик, как это описано во 2 стихе. Yes. First one is Smayamana. Smayamana means that although Krishna's face is very smiling, actually his heart is very hard. Первое слово «смаямана» означает, что хотя у Кришны улыбающееся лицо, но сердце его очень жесткое. Yes. It means that smiling is actually one type of behavior of the Supreme Personality of Godhead. Means Krishna is always smiling. Это означает, что Кришна
он всегда улыбается. Это таков признак Верховной Личности Бога. Yes. But in this case, he was smiling even more because he was actually seeing the gopis. В данном случае он улыбался еще больше, потому что он увидел гопи. Yes, and he tried to console the gopis by that beautiful smile. И он пытался утешить гопи этой прекрасной улыбкой. And when gopis, they see Krishna's beautiful face, smiling face, then automatically all their sorrow, it is removed. И когда гопи увидели его улыбающееся лицо, все их печали сразу же рассеялись. Yes. And quickly he comes, holding his yellow pitambar around his neck with the folded hands like this. И он появился перед ними с желтой питамбарой на шее и со сложенными руками. Yes. So Krishna, he has attracted all the gopis by the sound of his flute. И так Кришна привлек всех гопи звуком своей флейты. And at that time, the gopis, they were at home doing so many different duties. But suddenly, by hearing the flute song of Krishna, they left all their families, their morality, their patience, their shyness, and they just came to Krishna. В это время гопи находились дома и выполняли свои домашние обязанности, но когда они услышали звук флейты, они оставили свои семьи, всю эту нравственность, все принципы морали и побежали к нему. Yes. But afterwards, he just abandoned all of them and disappeared. Но затем он оставил всех их и исчез. Therefore, upon his return, he just held that yellow cloth around his neck, just to show that he's begging forgiveness. This is a sign of humility. И затем он обернул шею вот этой желтой тканью, чтобы это является проявлением смирения, прося прощения у них. Yes, and he actually was conscious about the suffering he gave to the gopis. И он понимал, какие страдания он причинил гопи. And he was admitting that he was an offender. Therefore, he was holding his pitambar with folded hands. И понимая, что он совершил проступок, он так сложил ладони и поднес их к своей питамбаре. Yes. So second quality. Second quality means Saragvi. Saragvi means that Krishna, he was wearing a very beautiful forest garland around his neck. Следующее качество, о котором говорится в этом стихе, что Кришна, он носит цветочную гирлянду на шее. Yes, that garland was made of very cooling lotus flowers, just to remove the fire of separation felt by the gopis. И эта гирлянда сделана из несущих прохладу цветов лотоса, чтобы утолить огонь разлуки гопи. And then Krishna, actually he was telling to the gopis that you are the flowers of my garland. На самом деле Кришна говорит гопи, что вы являетесь цветами в этой гирлянде. Actually, I want to embrace all of you, I want you to embrace me just like this garland is embracing me. И я хочу, чтобы вы обняли меня подобно тому, как эта гирлянда обнимает меня. And by embracing you, I pray for forgiveness and beg you to stop the heating of your separation from me. Когда вы обнимете меня, я хочу попросить у вас прощения за то, что доставил вам такие страдания. No. Sorry, I made a mistake. Krishna was telling the gopis that by embracing you, I pray forgiveness and beg you to cool the heat of my feelings of separation from you, gopis.
Нет, тут не совсем точно. Наоборот, Кришна говорит, что я хочу обнять вас, Гопи, и тем самым попросить у вас прощения и погасить вот этот огонь разлуки. Yes, it means that Krishna was also feeling a lot of separation from the gopis, and his heart was also burning. И это означает, что Кришна тоже чувствовал разлуку с Гопи, и его сердце тоже сгорало от этой разлуки. Yeah, so Krishna is saying, you made this garland, and then you gave it to me. Therefore, I am showing my eternal gratitude by wearing this garland upon my heart. Вы сделали эту гирлянду и предложили ее мне, и в знак благодарности я прижимаю ее к своему сердцу. Yes. So third quality of Krishna. This is Sakshan Manmata Manmata. Means Krishna, he is extremely charming and beautiful. Третье качество Кришны, которое упоминается в этом стихе, Сакшан Манматха Манматха. Это означает, что Кришна, он очень очарователен. And when he is near the gopis, he becomes so beautiful that even the mind of Cupid is attracted to him. И когда он находится рядом с Гопи, он настолько прекрасен, что даже ум Бога любви привлекается им. Yes. So actually, Krishna, he is the original Kamadeva. Sakshad Manmata. Sakshad Manmata means Krishna is the original Kamadeva, Cupid. И Сакшат Манматха означает, что Кришна — это изначальный Бог любви. Yes. We have three types of Kamadeva. We have the ordinary Kamadeva, who is in the material world. His name is Vyastik Kamadeva. Есть три вида Камадева. Один обычный Камадев, который находится в материальном мире, он называется Вьясти Камадева. Yes. And then we have Samastik Kamadeva, who is Pradyumna. Самасти Камадев Kamadevas. Это Прадьюмна. Yeah, he's the head of all Kamadeva. Он возглавляет всех Камадевов. But then we have Manmata. Manmata means Krishna. He is the origin of all Kamadevas. He's Kamadeva himself. И Манматха — это Кришна, который является источником всех Камадевов и изначальным Камадевом. Yes. So the material Kamadeva, or Cupid, he intoxicates all the jivas in the material world. Материальный Камадев, Бог любви, он очаровывает всех, опьяняет всех джив в материальном мире. But when this Kamadeva, he receives darshan of Krishna's beautiful form, then he falls unconscious completely. Но когда этот Камадев, он получает даршан прекрасной формы Кришны, он теряет сознание. Yes. So, Sakshad Manmata Manmata, this is Krishna himself, who is the transcendental Kamadev. And he manifests this beautiful form to stop the suffering of the gopis. И так здесь Кришна, он являет свой прекрасный облик изначального Камадева, чтобы доставить удовольствие Гопи. Yes. So Srila Jiva Goswami Pad, he writes in the Krama Sandarbha that Manmata means that person who can attract even the Cupid itself. И Шрила Джива Госвами в Крама Сандарбхе, он также объясняет, что вот эти слова Манматха, Манматха в этом стихе, они указывают на того, кто может очаровать даже самого Бога любви. Yeah. So this is Madan Mohan, Krishna himself. И это Мадан Махан, сам Кришна. Yes. When Krishna, he manifests his Mohini Murti, and he even attracts the very powerful Lord Shiva. Actually, that form cannot even be compared to Sakshad Manmata Manmata. Когда Кришна явил Махини Мурти свою форму,
и таким образом привлек даже ум Господа Шивы, эта форма, она не может сравниться с той формой, о которой говорится в этом стихе. Yes. This Manmata form is only displayed during the Rasa Lila time, and this is the most beautiful and attractive form of Krishna ever. Эта форма, о которой говорится в этом стихе, она была явлена только во время Расалилы, и она является самой привлекательной из всех форм Кришны. And this form, it can attract both male and female also. Этот его облик, он привлекает как мужчин, так и женщин. But this form of Krishna, it is not like for lusty desires. This is for transcendental desires. Но этот облик Кришны, он пробуждает не вожделение в человеке, а трансцендентное желание. Yes. But Mohini Murti, this is for lusty desires. Но Махини Мурти, она пробуждала вожделение. Yes. So then here Srila Gurudev, he quotes one verse in Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 5, which says, Vrindavana Purandara Srimadana Gopal, Rasa Vilasi Sakshad Brajendra Kumar, Sri Radha Lalita Sangi Rasa Vilasa, Manmata Rupe Jahara Prakash. Means Madan Gopal, who is the chief deity of Vrindavan, he is the enjoyer of rasa dance. Здесь Шрила Гурудев цитирует стих из 5 главы Ади Лилы, где говорится о том, что Мадан Махан во время раса Лилы, он являет вот этот облик Бога любви. Yes. And he is the son of the king of Braj. Он сын царя Враджи, Kumar. Враджендра Кумар. And he enjoys Rasa Lila with Srimati Radhika, Lalita, and other gopis. And he manifests himself as the Cupid of all Cupids. И он являет Расалилу с Шримати Радхикой, Лалитой и другими гопи. И он является изначальным богом любви и повелителем всех богов любви. So when Krishna appeared in front of the gopis, Srimati Radhika, she becomes completely perplexed by Krishna's beautiful appearance. And she's thinking, oh, is Krishna really present before us? И когда Кришна появился перед Гопи, Шримати Радхика была настолько потрясена его обликом, что она подумала, неужели Кришна пришел к нам? And then she asked to her Sakhis, oh Sakhis, is really Krishna who is standing before us just like the Cupid himself? И она спросила своих Сакхи, о Сакхи, это действительно Кришна стоит перед нами, подобный Богу любви? Yes. And then, now Srila Gurudev is quoting the commentary of Srila Jiva Goswami about this verse. Далее Шрила Гурудев цитирует комментарий Дживы Госвами на этот стих. Yes. Krishna, he heard the Gopi's song of love. This Gopi-gita means the Gopi's song of love. Кришна услышал песнь Гопи. Гопи-гита означает песнь любви Гопи. Yes. But this singing was full of pain due to separation from Krishna. Но эта песня была исполнена боли из-за разлуки с Кришной. Yes. And then when Krishna felt that gopis were really suffering because of him, not because of their sake, then he appeared in front of them. И когда Кришна почувствовал, что гопи страдают из-за него, он сразу же появился перед ними. Yes. And then by doing this, very easily, Krishna, he made them very happy. Сделав это, Кришна сразу же сделал всех их счастливыми. Yes. So in this connection, Uddhav, he also prayed
like this in Srimad Bhagavatam, 10th chapter, canto, 47th chapter. В 47 главе 10 песни Удхава он возносит подобную молитву. Yes, Uddhava, he said, among all persons on this planet, these cowherd women alone, they have actually perfected their lives because they achieved the highest love for Krishna. Где он говорит, что из всех живых существ на этой планете только девушки Раджа достигли совершенства жизни, потому что они обрели любовь к Кришне. Yes, and their love is actually desired by so many sages and great personalities. И обрести эту любовь желают множество великих мудрецов и других существ. Yes. So for those who can relish the description of Krishna and Gopi sweet pastimes, what is the meaning of taking very high-class birth as a Brahmana or even by Lord Brahma himself? И для тех, кто может наслаждаться описанием прекрасных игр Кришны с Гопи, какой смысл им получать высокое рождение в семье Брахмана или даже родиться самим Господом Брахмой? Yes. So in this way, Krishna, he has, appeared in front of gopis, exhibiting the most unparalleled beauty and sweetness that can even attract the Cupid himself. И так Кришна появился перед Гопи, явив необычайную привлекательность, и он был настолько привлекателен, что затмевал самого Бога любви. Yes. So in this way, Srila Shukadeva Goswami, he has described this beautiful pastime between Krishna and the gopis to bring a very special feeling in the hearts of all the readers. Итак, здесь Шукадева Госвами, он описывает эти взаимоотношения Кришны и Гопи, чтобы в сердцах читателей возникли подобные чувства. Yes. So in this way, we conclude the reading of Shri Gopi-gita. И на этом мы завершаем чтение Гопи-гиты. Yes. So this is a matter of very good fortune that we could complete the study of Shri Gopi-gita under the guidance of Srila Gurudev and Guru Varga. Мы очень удачливы, что нам удалось завершить изучение Гопи-гиты под руководством Шрила Гурудева и Гуру Варги. Hare Krishna. Jai Gurudev Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namo.